study of the Cayman Crown Reef, focusing on its unique characteristics, the historical and current health of the reef, and key factors influencing changes, and the importance of ongoing conservation efforts. We have simultaneous interpretation. If you want to go to the controls in your screen, you can see the icon of interpretation and you can choose the language that you want to listen in. Aquí pueden ver algunos de los pasos en los controles. You can see the steps to get to the controls so that you can listen in English. If you want to listen only to the English translation, you can put mute original audio, so that way you will only listen to the English language. Okay, the basic rules of the seminar. We encourage a respectful learning space. Please make sure that your microphones and cameras are all deactivated. Please write your full name, your country, and your organization in the chat. You can also ask questions in the chat or in the Zoom question section. If you are on the Facebook Live, you can send your questions through the sections, through the comment section on Facebook. Your questions will be translated and answered by the end of the presentation. The opinions expressed in this webinar are only responsibility of whomever is presenting, and it does not necessarily represent the opinion or position of Marvin. Okay, thank you everybody again for joining us in this 25th webinar from Marvin. The subject today is Cayman Crown Reef, the change of the health of the reef throughout time. Our speaker today is Ana Giró. Oops, sorry. Perdón. It seems like this slide changed. Se me perdió la presentación. I can't see the presentation. 1 second, please. Okay. Lo siento, estoy teniendo problemas técnicos aquí. Sorry, I'm having some technical difficulties here. We can see your presentation, Michelle. Bueno, Okay. Nuestra panelista es Ana Giró. Our speaker today is Ana Giró Peterson. Peterson. She is the coordinator for Guatemala for Healthy Reefs Initiative, is an innovative scientist with a passion of marine conservation, with more than 15 years experience in the development of projects related to reef health and applying science in the management of reefs in the Mesoamerican reef system and the Great Caribbean. Anna has worked as a teacher of the University of San Carlos of Guatemala in the Center of Aquaculture and Ocean Studies and has led various projects of conservation in the Caribbean and Guatemala. She is a pioneer in diverse studies about reef health and reef characterization and conservation. Anna forms part of the select part of trainers for the AGRA methodology of reef monitoring and makes part of the committee of the sustainable fisheries of the Mesoamerican region. Now we are going to give the word to Ana, and any question we have the space for you to ask any questions. Thank you, Michelle. I am going to present my presentation, my screen. We had a little bit of technical issues this morning, but can everybody see my screen? Sí, ya estás. Yes, we can see it. Sí. Perfect. Bueno, para mí es un gusto estar aquí.
Okay, for presentarles un me, it's poco a sobre lo que pleasure to hemos be hecho here to en el present a arrecife de little Corona bit Caimán. of what we have done Gracias a in Marfan por Cayman la Crown Reef invitación. System. Esto pues es Thank parte you también de to un Marvin for proyecto this invitation. This is regional part of que se llama Marfish. a regional Y bueno, project pues también named son también con Marfish, fondos del Fondo Francés and it's para el medio also ambiente. funded by the Entonces, para French mí pues es un funds gusto for muy the grande. environment, and it is a pleasure for me to be Y bueno, presenting today. empezando un poquito de lo que vamos a Okay, hablar so el día de hoy, a little bit of what pues we're going vamos to a be hablar sobre la talking today. exploración y la We are going to be investigación en el talking arrecife about the Corona Caimán, exploration como and les the mencioné research done anteriormente. around Cayman Un Crown poquito Reef pues de las System, exploraciones y a mapeos little bit desde el of the explorations descubrimiento that have en been 2013, carried pues esto out fue in el descubrimiento 2013. fue algo pues novedoso, This reef algo was en discovered. It conjunto. En ese was momento estuvimos very trabajando con new, Pixanga, con working LGL, together with estaba Pixenha también and pues Will LGL, Heyman, Ángela Mojica, and entre muchísimas Angela otras Mojica, Will expertos Haven, en todo and other este experts on the comienzo subject, de las in all of the exploraciones en beginning of Corona these Caimán. explorations Y for luego pues this reef empezamos a hacer toda system. la parte de And monitoreo del then we estado de started salud del doing all of the arrecife, part of the monitoring of the por reef medio pues health de la iniciativa Arrecifes um, Saludables. Y through hemos Healthy Reefs for continuado Healthy con este People. monitoreo de la salud del And we have arrecife, monitoreo del continued these monitoring blanqueamiento. of the reef health, Juntamente con el also monitoreo del the blanqueamiento hemos bleaching. hecho And monitoreos para ver with si this hay o bleaching, we no have la also looked enfermedad at the presence preatlántica of de corales SETLD, duros. Y esto pues relacionado and la parte de blanqueamiento de los related, of impactos de course, las altas bleaching temperaturas en el to the arrecife. high También temperatures hemos on this generado reef. algunos We have fotomosaicos also y esto generated pues some también continúa photomosaics, y and monitoreo this is still acústico de ongoing, peces. and some acoustic monitoring Y for bueno, un poco fish. de los And esfuerzos, ¿verdad? De so a exploraciones y little bit of mapeo, the más o menos efforts hemos carried caracterizado y out on the explorado 148 exploration and the sitios a lo mapping. largo, We have explored cerca around y 148 en el arrecife de sites Corona Caimán. De esto close pues to vamos a this hablar reef sobre to todo en Cayman esta Crown, presentación. and this is what we're going to be Con talking about todas in this estas presentation. exploraciones y With all of todas these estas explorations, with all of básicamente um, evaluaciones de estos these 148 evaluations sitios, of al all of igual que con these imágenes 148 satelitales, sites, as hicimos well as también una alianza satellite images, por we medio made an también de la alliance Smithsonian with Institution, the también con Summit Smithsonian Foundation and also with y Summit Foundation diferentes partnerships. Entonces and some other realizamos lo que son partnerships. mapas de hábitat y se We have realizó los mapas de generated hábitat para el habitat sur maps, de and we have Belice para generated them for the Guatemala south y of también Belize, pues ya for teníamos unos Guatemala, mapas de hábitats que and we esta already had misma pues some persona y empresa habían realizado para Honduras. Entonces from logramos como tener Honduras toda that la had been parte done de before. So we sur de were Belice, able to have Guatemala all of y the la south of costa de Belize, Honduras. Guatemala, Este and the pues coast fue of un Honduras. esfuerzo bastante valioso And that was a very para poder valuable evaluar lo que effort teníamos en to estas begin zonas. Y como les evaluating digo, what para el we área had de in Corona this Caimán, area, como se están and utilizando sobre todo imágenes especially satelitales, around Cayman y Crown, esta zona since pues we tiene especially muchas were áreas using satellite bastante images, profundas and this area y has otras some áreas very pues que deep no se sites ven por medio de and imágenes some por, that porque you can't tenemos really pues see grandes through cantidades satellite de images flujos del río because Motagua of que también están a en esa lot área, of entonces vuelven influx el from the agua river pues that comes bastante, into the pues a water veces and con poca limits penetración de luz, visibility and entonces pues makes the no podemos water tener mucho en cuanto a with imágenes. little light Pero con todo el penetration. esfuerzo So que we had estuvimos realizando durante todos a estos difficulty años, desde with el having good 2013, images, but with the efforts that we have pues been making logramos since también como tener 2013, varios we were datos able más to para obtain que se various extrapolaran data estos datos y así so that poder we realizar los can mapas extrapolate de this hábitat data and y this toda la way mapa, toda carry la parte out de los the mapas. making of the habitat maps. Y bueno, pues la geomorfología de este arrecife es compleja y So diversa. the Eso es lo que nos hemos geomorphology is dado very cuenta a lo largo del complex and very tiempo. diverse, is Aguas what we have oceánicas noticed profundas through de más de time. 500 metros se Very deep encuentran con water aguas of more poco than 500 profundas y zonas meters arrecifales de 10 metros. to reef crests Y ahorita close les to voy a 10 hablar un poco de meters. la zona arrecifal And y lo que hemos estado the haciendo reef como en esta zone área, sobre close to todo. 10 meters is what I'm going to be talking about and what Y we como have been parte del doing gran here. esfuerzo que tenemos a nivel de la So part región, of this la big iniciativa effort Arrecifes in a Saludables, lo que regional nosotros level, realizamos es monitoreo de la salud del Healthy arrecife Reefs, y what we do publicamos is we reportes del monitor the estado health de of the salud del reef, arrecife. and we create Entonces, estos reports reportes los hemos to estado to publicando. share the Ya results pues of the tenemos health of the reef. bastantes años These de reports, we reportes. have been doing El them primero for fue en el quite a 2008, while. luego tenemos The first one 2010, was in 2012 2008, then y 2010, luego then pues así, ¿verdad? 2012, Todos, hasta el último and que es el then so 2022. on until the Y last estamos one, which was próximos a lanzar nuestro 2022. reporte And we 2024, are así very que close pronto to saldrá. launching the one Pero of bueno, básicamente nuestros 2024. reportes lo que hacen So es evaluar el it's going to estado be de coming salud out en soon. diferentes sitios So donde basically what we realizamos do is we monitoreo evaluate the health of the y, reef, of the y places that we básicamente tenemos monitor. 4 indicadores clave. And Uno pues we have es la four cobertura indicators. natural, One
one is El otro coral era cobertura cover. de macroalgas The next is carnosas, fleshy básicamente macroalgae esta cover, cobertura queremos que which esté baja. basically
we want this to Luego, be la low. biomasa de We peces have herbívoros, que herbivorous fish queremos pues que sea biomass. alta, por We want it to supuesto, be la high, of biomasa y la course, biomasa de peces and comerciales. biomass of commercial fish. Entonces, pues con estos And cuatro so with indicadores these clave, four lo que obtenemos indicators, we es were able el to índice de obtain salud arrecifal. a Y este general health índice lo index. tenemos And this ponderado de index, 1, que we es en have estado it crítico, a from 5, que es 1, en which muy is buen estado de critical, to salud. 5, which is Y esto very pues lo good. realizamos a nivel de la región. And we do it Bueno, at a lo que regional queremos responder level. es And what básicamente we want qué to y answer dónde is y cómo how está and what respondiendo la salud is del arrecife también a la how the manejo. reef is responding, Y how the luego reef pues health is también la responding to parte the management being de los carried out. monitoreos que And se basan pues also en datos base the científicos que monitoring podemos utilizar también on scientific para data that dar we can recomendaciones de use manejo, for ¿verdad? En la recommendation on zona. management in Ay, the areas. y bueno, pues lo que hemos visto a lo largo de So los what we años have del monitoreo en seen el estado through the years de Corona in Caimán, Cayman Crown, estos son datos del 2019, these 21, are 23 y data 24. from Tenemos datos para cada uno de 2019 los to indicadores que les 2024, mencioné and we have anteriormente, data pero acá for estoy each of resumiendo y the estoy health ponderando index. And los here I am just summarizing los cuatro indicadores que nos da el índice all de of the salud four arrecifal. indicators En este caso, into pues acá one tenemos como el general reporte reef índice, health ¿verdad? index. Para cada uno de los sitios que monitoreamos. So for each of the sites that we monitored. Y bueno, en Corona Caimán escogimos And cuatro we can see sitios que that hemos estado in monitoreando a lo Cayman largo de Crown, we los chose años. 4 sites that we Estos have cuatro monitored sitios through the están years. distribuidos These a lo 4 largo del sites are arrecife, en las distributed zonas along someras. the reef in the Bueno, shallower pues la areas. idea es pues incrementar And también the el idea is monitoreo to en más sitios, increase pero por ahora pues esto the es amount of lo sites que to be hemos hecho monitored, a lo largo but del this is tiempo y what we donde have done tenemos so como far, datos que podemos where comparar. we have a little bit of more data that we Entonces, en can el compare. 2013, esto les estoy So in mostrando los últimos 2013, datos, ¿verdad? Los this datos is just the data from the 2023, last perdón, years, a los datos del um, 2024. from Y en estos cuatro 2023 to sitios, pues lo que 2024 vemos es in these 4 que sites. en But algunos we pues have ha seen is disminuido y en that otros incrementado el in índice de these salud arrecifal. sometime in some Donde sites vemos que the ha health index incrementado has sobre been todo es porque reduced or tenemos más peces increased. herbívoros Where en we el arrecife. see that it has increased is because we have Entonces, si more pueden ver herbivore fish on the reef. ay, So no sé if si you me can logran ver see, mi cursor, pero bueno, if you en can las see grafiquitas estas que my tenemos acá, cursor, en los my pies, arrow, pues tenemos la ponderación, que les recuerdan que here les we decía que have 1 es the estado crítico y 5 average. es estado muy bueno. Remember that 1 El is índice de salud critical and arrecifal se 5 is encuentra very como en el good. centro, You can see that acá en el the centro, reef ¿verdad? health En index el is about, 2023 para Valle de you can see Ávila, it Cayman right teníamos there in the middle, 2.5, and you can see that disminuida a it's right in the 2.4, pero middle, si vemos right in the la biomasa de average. peces herbívoros But if you can see, en each este of the sitio y en este otro indicators sitio ha of incrementado. herbivorous fish has been Lo increasing, cual es algo muy bueno porque la biomasa which is very de good peces herbívoros because en los sitios herbivorous como fish ven acá, pues biomass, estaba en estado as you can crítico, see in years y before, bueno, it este was se in ha critical mantenido state, here y in este critical también. state, Pero en estos and dos this one sitios, sobre has todo, maintained. But in vemos que these ha 2 sites, you can incrementado la see biomasa de how peces herbívoros. herbivorous fish Lo biomass que has hemos increased. visto, sobre todo What we have en este seen último año, 2023, mainly in this es last la year cobertura de of corales ha bajado. 2023 was Y that the luego coral les voy a cover explicar decreased. el por qué, And then I am going to pero bueno, explain vemos que why, esta parte ha bajado but y ha this is sido what we have algo seen, también a regional decrease que in hemos coral visto a lo cover. largo It's de also varios sitios happening en el at a arrecife regional mesoamericano scale por el in impacto que different hemos sites tenido all along the Mesoamerican de Reef la alta temperatura y el because of high blanqueamiento en los temperatures arrecifes. and the death through bleaching. Un esfuerzo también que hemos estado Another realizando effort that we have carried out is la captura de imágenes the para la making creación capturing de images to estos create fotomosaicos y así poder photomosaics, rastrear and enfermedades, that way we can blanqueamiento track y la salud de los diseases, arrecifes en un bleaching, área o una and the región general reef específica. health Esto lo comenzamos in a haciendo specific sites. con el So we proyecto started de doing Marfish en this with alianza the también project of Marfish con in un alliance proyecto with de pequeñas donaciones de Marfund. another project from small Entonces, pues donations from logramos Marfund. tener And las so we were primeras able imágenes del to get arrecife, the first images lo of cual the es algo reef, muy bueno porque which is podemos pues very estar important. comparando cómo está And este from those arrecife images, we can a lo compare largo de los años, how cómo it se ha was, how comportado. it's changing De through hecho, the podemos ver, por years. ejemplo, áreas In específicas. fact, we Si can see hacemos zoom en specific esta área, areas. If we podemos zoom into rastrear this incluso area, hasta we can colonias, track ¿verdad? A ver cómo se comportan, cómo even está la colonia, está specific bien o colonies está and how they mal, are behaving, tiene if they are enfermedades o doing no. well, if they're Entonces not creemos doing que las well, if there's imágenes any son algo muy diseases. bueno. So we believe Y that luego, images aparte are de very, esto, very también lo useful. que las imágenes And nos logran we also proporcionar es, do por ejemplo, what the cómo images also está tell la us cobertura de corales is vivos en el how the agua. coral cover Entonces, estos is datos fueron changing unos de through los time.
So these are some of the first
data that we took from our 77% de main cobertura de coral. sites where we had Esto conforme los 77% años y el coral último cover. año, el impacto This, with time de lo and que the les decía, effect de la alta of, temperatura, of the el high temperatures blanqueamiento and y through demás, bleaching, solo pues tenemos pues una baja en este we porcentaje, lost, bajó y estamos como a we had a big 50.33, o loss. sea que sí bajó It went down to considerablemente la around cobertura de corales vivos en este sitio. 53%. Y bueno, tenemos otro So it was sitio, el sitio número 2, significant que coral tenemos un cover 47 loss. también por ciento de So in cobertura. site 2, we Entonces, had básicamente, 47 coral las cover. imágenes So que creamos basically, es algo muy images, bueno porque nos what we permite no solo create ver y evaluar allows us not cada only coral to see and y qué está evaluate pasando, each sino of the que en un corals and todo what is cómo se está happening, comportando but an la also as a cobertura de corales general vivos. picture and how coral Esto fue cover is un primer behaving through como time. acercamiento So que this tuvimos was y con a esta first metodología. approach Estamos that we have with continuando con this esta metodología. methodology. Ahora We are hicimos una continuing alianza with this con el Berry methodology. We did an Institute of Marine alliance Science, donde ellos with an también nos Institute of están Marine ayudando y Science, colaborando and they are helping us and con collaborating el procesamiento también de las with imágenes. the processing of the Y images. ahora también estamos y And recientemente now colectamos we very datos para recently las zonas collected profundas, que data creemos que es for algo the deeper también areas, which we believe muy are lindo, muy very, novedoso. Las very zonas profundas de la laguna innovative, Caimán tienen very muchísima beautiful. cobertura All de these deeper esponjas, que sides les voy a have enseñar dentro de pocos incredible slides. cover of Y sponges. bueno, estamos también como tratando de rastrear qué está And pasando en now we estos are sitios able profundos, to, no we solo are la trying to zona figure out what arrecifal. is happening in these deeper sites and not only in the También shallower colectamos pues reef datos crest. de, ay, We also datos collect, oh, we also collect de data temperatura. on temperature. Ahí está. Datos de temperatura a lo largo de todos estos años. Comenzamos también con una Temperature alianza data entre Proyecto de throughout all Marfish of y these Small Grants years, de alliance Marfin with en 2019. Marfish. Esto se realiza por In medio de sensores 2019, que se we colocan en started el doing arrecife y it se dejan ahí pues through para placing grabar. sensors on the reef, and Tenemos we algunos leave datos them donde there to see algunas how áreas, temperature changes. perdón, algunos años y meses donde no We tenemos have datos, que fue básicamente some la periods primera of fue la parte time de la where we don't pandemia, que no have logramos ir a conectar el data, sensor para descargar which los was of datos, entonces course dejó de grabar. through the pandemic where we weren't Y able to luego también collect pues the tuvimos sensors and it algunas stopped inconvenientes recording, con el and then we aparato had que some también nos other dejó de grabar. inconveniences Y around luego pues tuvimos que darle como mantenimiento September y ya lo volvimos a 2023, colocar. where we had Pero to do some básicamente lo que maintenance les on quería it. enseñar, y puse una But lupita ahí basically, what I roja, que wanted es to donde show están los you 30 is grados centígrados, the red es de line que is where you can see muchísimos the meses 30 estuvieron degrees arriba y sobre Celsius todo si vemos la and parte many months were above this de line, enero también del especially 2024 y que venía showing comportándose así, pero no part tenemos of los datos porque January of nos acabamos de grabar ahora en 2024. el 2023. And we Muchísimos, don't o have sea, the data meses from de December una and the alta temperatura arriba de previous 30 year where it was very, Entonces, very high. vemos que los corales pues estuvieron But we bastante know that all estresados the corals were very con stressed in efecto these pues times térmico. where the temperatures were higher than 30 Esta es una degrees. imagen que básicamente nosotros So colectamos this is datos an también image en that estas we fechas, took en mayo de 2019 y octubre de 2019, in cómo se May miraba el arrecife de corala 2019 and Caimán. October Nosotros 2019. realizamos monitoreo Bleach Watch, que básicamente And we were tomamos doing the datos bleach de qué watch está pasando monitoring con where we los take corales information on en el how the arrecife, corals are ¿verdad? doing, ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, de what is the afectación de los percentage corales? of, Y les of quería enseñar a también bleaching effect. estas imágenes And now I wanted to show you these images, sobre todo de NOAA, de Coral Reef Watch. mostly Estos son valores de on the semanas Coral de Reef Watch calentamiento NOAA por platform grados y lo in que ven degree acá heat abajo pues es weeks. la escala. And you can see the Cuanto scale más down grados below. de calentamiento pues tenemos mayor The estrés more térmico degrees en el arrecife, en of los corales. heating, the more stress there Y is les on the ponía acá corals. pues las fechas del And here 20 you can de see the octubre de dates from 2016, 20th of 17, October 19, 21, 22. 2016, Acá quise poner 21, otra también de agosto 22. del 23, porque para que This viéramos one cómo iba is incrementando ya en August to agosto, see how cuando since normalmente August, it vemos was un incremento en already las temperaturas a increasing in final de año. August. Well, En agosto ya normally we see teníamos the increase un of incremento temperature de temperatura closer to the end of y luego of pues the del 20 year. de octubre de And 2023 last year, since que también August, pues we estaba saw the toda, increase casi of que la temperature. región pues del And in sur October, we bastante already were afectada. having very, very high temperatures. Para los datos de monitoreo Bleach So the Watch y data de la on enfermedad bleach de watch pérdida de tejido de monitoring corales and duros, voy SCTLD. a empezar por la enfermedad. No I'm hemos going to start with the visto, SCTLD no hemos data. visto enfermedad en los We arrecifes haven't de corona recorded Caimán. this species Esperemos que siga así. No hemos in visto the pues reefs que of los Cayman corales Crown. We hayan hope sido that it afectados stays por this esta way. enfermedad. Lo que We sí haven't hemos seen the visto corals being affected es by que this en el disease. año What 2023 we pues did see was that in fue 2023, el arrecife pues, estuvo bastante impactado the reef was con esta very, alta very temperatura. impacted by the high En temperatures. 2024 lo que hemos visto 2024, también es what de we have que seen pues, so hay far bastantes signos de is afectación en that el there arrecife is a lot y de of mortalidad. evidence También of los corales of
por of ejemplo, cuando bleaching están en este mortality, estado de blanqueamiento, and lo que the ocurre es corals de when they are que in this los corales bleached tienen una state simbiosis con is un alga. that Entonces, cuando ocurre corals este have estrés a térmico, symbiotic pues esta relationship with simbiosis se algae, rompe and when y there is entonces thermal los corales, stress, this pues symbiotic básicamente relationship is el alga es broken, expulsada y se and vuelven this pues de este algae is color blanco expelled que by the vemos, ¿no? coral, and that is Y bueno, why the este color blanco corals que show vemos this no white significa que los coloring. corales están muertos, And muchas veces this white tienen coloring tejido vivo, doesn't mean that the coral is dead. It pero just son más means that vulnerables they have a contraer lost enfermedades this y si el this calor o algae este and they are estrés more térmico vulnerable. continúa por muchos And if meses this más, thermal los stress corales tienden a continues morirse. for long periods of Entonces, time, corals could end up pues básicamente lo que vemos dying acá because of son, this. una, es una So imagen donde basically, tenemos what los we have puntitos here estos, is ¿verdad? an Que es el image. índice de severidad de The dots blanqueamiento, on the map los datos is the 2023, severity y index luego of lo que quería bleaching enseñar of acá era que básicamente 2023. contra más And cercanos what a I la wanted to costa, más show is afectación that the vimos points closer to the shore en were the las ones that áreas. were more affected, Y luego la comparación de los efectos de blanqueamiento para los and años the comparison 2016, 17, between the 19, effect of 21, bleaching 22, 23 from y 24 para el arrecife 2016 to con la Cayman, que es donde 2024 hemos hecho los is monitoreos. this graph that you see ¿Se below. acuerdan esta imagen anterior que les So if enseñé? you Donde remember están, the pues, image donde está below where we esto sí se va a saw lograr, donde está el arrecife en el where we see the 2019. Pues en reef el 2019 vemos 2019, que tuvimos una and alta then we can see that in afectación. 2019 we also had a high 77% de los corales con signos de disturbance on afectación, y quiere bleaching. decir More que than teníamos corales que 65% of the estaban corals pálidos, were que affected by estaban bleaching. There was pale, parcialmente blanqueados, que estaban partially completamente bleached, and blanqueados completely y bleached. así, ¿verdad? And Pero luego, para but los siguientes then años, no vimos for the next mucha years, afectación for example, en el we didn't see a 2021 y lot of 2022, sin effect embargo, en el bleaching 2023 sí. damage. And then again in Y luego para el 2023, 2024, again. pues el And then estrés in térmico 2024, continuó, thermal de stress hecho, marzo continued. continuaba. In El fact, último March monitoreo que was hicimos, the last que fue a finales monitoring, de which was julio, done también at the continuaba, o end of sea, July. seguiríamos viendo The corales bleaching blanqueados. stress, you could Entonces, still pues es see algo que estamos bleached corals. continuando con nuestro monitoreo So para this evaluar qué is está what pasando. we are continuing to Y do to luego, pues see la what is zona happening. profunda And de then Corona mostly on Caimán, the que es un deeper área side que a of mí Cayman me gusta Crown, muchísimo y me it's an area apasiona. that I really liked. I'm Hemos very estado haciendo, passionate pues, about. como les decía, también We have exploraciones y been monitoring en doing a esta lot área. of Lo que exploration here vemos and es que tiene una monitoring alta in this cobertura de area. And esponjas what we see is esta that zona, there's a como ven en esta high imagen. sponge cover, Y as you luego, can pues see in también the lo que image. vemos es que And we can see las that montañas submarinas, surcos, cuevas y these paredes verticales de underwater los arrecifes, que son mountains en este caso and pues más profundos, valleys and proporcionan un caves excelente and vertical hábitat walls para los peces, y es lo que provide an estamos viendo excellent en este habitat for arrecife. fish, and this is Ya what tengo un we are video seeing in corto, this reef. pero nada, So solo this is para a que vean small como video, only for you to si see, logran ver un poco if you can see a little bit de cómo es esta zona profunda. of what this deeper area is Y lo like, que hemos hecho también como para and poder what we ver have qué está done pasando con los to see peces, what is con going on with the los fish diferentes peces y también and with the evaluar different las species, agregaciones and to reproductivas de peces, evaluate es el fish monitoreo acústico aggregation pasivo. zones Y lo que is hicimos the fue, acoustic monitoring. tenemos un hidrófono que And so básicamente what we es como have is este is a micrófono hydrophone. bueno, It's que graba, like ¿no? a Todos los sonidos que microphone, están underwater en microphone donde that se records coloca. En all of este the caso lo sounds colocamos en este sitio que around it where está it's a 20 placed. metros de In profundidad. this particular site, we El que placed it tenemos at nosotros 20 es un meters micrófono deep. Snap de la marca que es de Navier This is a Instruments, hydrophone from the que a lo Snap largo de este brand proyecto de Marfish se colocaron from varios Loggerhead hidrófonos en el Instruments. arrecife And in the mesoamericano. project of Entonces, Marfish, many por medio hydrophones del were mismo placed hidrófono throughout que the lo reef, tenemos throughout the para grabar a la Mesoamerican misma reef. frecuencia y demás, So podemos we también use the comparar nuestros same datos en el microphone arrecife to record mesoamericano, throughout the lo cual whole está muy region, bien. and this way Y we can bueno, nosotros compare lo que the hemos visto data es from all diferentes the different peces sites. And what we have agregarse, como seen pueden ver, is espargos, many menos, different species en la zona, aggregate, ¿verdad? like Y en snappers, cuanto a datos del barjacks, and hidrófono, groupers. And talking about more specific hydrophone data, en cuanto a datos del hidrófono, uh, el análisis se ha here realizado you can utilizando see el the software que es analysis that has Fader been carried out por mes, is desde el 7 de using diciembre de a 2021 hasta el fader 7 de julio de 2022. analysis Y system luego hemos from seguido colectando 2021 to datos también. 2022. En este caso, pues Kobe también We have nos ayudó con el continued análisis de taking datos. data, Stuart and Fulton Kobe has estuvo also been con helping us nosotros analyze the realizando data este collected. análisis, y lo que vemos And básicamente what es we de que saw was si ven en basically la gráfica tenemos como la mitad de datos that acá if you y can see in the luego graph, otra you mitad de have datos acá. Y first lo que half of pasó fue data que at the estábamos beginning, dentro del mismo sitio
So we were y in the luego first site, estábamos viendo más meros en and then we otro were punto. seeing Entonces, lo more que el groupers in mismo, por another ejemplo, el site. mismo sitio, ¿no? Que el sitio So es básicamente una zona same profunda, como la site. que vimos, llena de esponjas, pero tiene The una site is pared que cae basically a slightly bastante deeper pronunciada. site. It Y has a en una de shallower estos part and lados then de a la deeper pared site. habían más meros. And on Entonces, the sides decidimos como mover of el these hidrófono para deeper este otro sitio. sites Es donde next to the vimos, wall, we pues, decided to move que de hecho, the este hydrophone because we were se seeing estaba grabando, pues, more groupers in this más area. meros. Y básicamente, And esto creo que lo habría explicado antes, pero basically, varios I think I peces had emiten explained this sonidos. before, Entonces, but cuando different se agregan, fish emiten make some sonidos. Más sounds, peces en un and área, when they cuando los peces se aggregate, agregan, quiere decir que they llegan make a un more área sounds. muchísimos peces. And when there's more fish, Y there's more normalmente lo sounds. hacen a la hora de So reproducirse. normally, when Entonces they are vemos que la cantidad de reproducing, sonidos they aumenta, generate these ¿verdad? sounds, Porque, por and we can ejemplo, see los how the meros, amount bueno, of hay muchísimos sound peces que emiten increases in sonidos. this graph. Entonces, nuestro hidrófono lo Um, que nos ayuda es so a our grabar estos sonidos hydrophone, y a what poder it does, it identificar helps us record these cuántos sounds peces and hay en esta zona, identify how many ¿verdad? fish are in the Y area. luego cuando ellos, por ejemplo, se van a And reproducir, then vemos como un if aumento they are, sustancial de for peces en example, una misma reproducing, área. or Entonces we el hidrófono see nos an permite increase como of organisms in an poder area, grabar estos sonidos y the también poder hydrophone identificar allows estas us to zonas de record these agregaciones sounds reproductivas and de peces identify these fish sin tener que estar aggregations yendo a campo spaces durante las without épocas de actually having to agregación be there in the nada, pues gastar aggregation muchísimo recurso seasons, también en la parte and de spending a lot of buceos resources in y la parte también diving, de que normalmente las and agregaciones de peces para and reproducirse usually pues fish ocurren aggregations, en las tardes, fish entonces spawning pues eso se hace aggregations are básicamente usually in the cuando cae el sol afternoon. y So bueno, el basically, riesgo they es más are alto mostly night dives y demás, ¿verdad? with higher Entonces es un buen risks and sistema higher como para poder costs. grabar los So this is sonidos de los peces, it's a good poder también system to ver keep a si follow hay up o no on how these fish muchísimos peces que llegan a aggregation un solo sitio, si places se están agregando come, o no or if there is y demás. new Pues este aggregations es or un estudio que abundance of continúa, fish ¿verdad? around the Continuamos con las hydrophone. grabaciones, continuamos con So el this is análisis a de study los that is datos continuing. We a keep the nivel también no hydrophones solo there, pues de Corona Caimán, and we sino are que a not nivel only pues doing it in Cayman extranjero. Crown, but also Y throughout the bueno, también whole lo que hemos visto es Mesoamerican la Reef. fauna marina. Hemos visto ballenas Also, de what we pelota, have seen delfines, is tiburones, marine megafauna, pilot mantarrayas, whales, mantas, pues dolphins, muchísimos, sharks, manta muchísimos, rays, y también otros many mamíferos marinos de igual and many manera. Así que bueno, other la fauna marine marina en este mammals. sitio So es the súper lindo. Este es megafauna un video is de unas incredible. ballenas This is piloto a que vimos video of en el some of the sitio, pilot whales that we saw in the site, lo cual también fue como extraordinario poder ver which was ballenas extraordinary to piloto be en able to esta área. see pilot whales in this area. Y, y bueno, pues And les voy a dejar solo para que terminen de ver el video. I'm gonna allow you to finish watching the video. Y bueno, pues en cuanto a las And recomendaciones, then bueno, este finally, también es otro based on the videito que repite en lo que hablo. recommendation, there Me is paso another en video cuanto a las while I talk. recomendaciones, pues sería So the de igual recommendations manera here are nuestras to recomendaciones científicas desde el our punto de la scientific iniciativa de arrecifes saludales para recommendations gente saludable es from continuar Healthy con el Reefs for monitoreo y Healthy People caracterización initiative is to de continue la the salud de los monitoring and the arrecifes en Corona Caimán, characterization ¿verdad? of the Para reef guiar health las of acciones Cayman también Crown de reef manejo que se system, tienen en so el área, that management, so that we continuar can con use el that monitoreo information to acústico guide pasivo para the ver las management agregaciones actions. de desove de peces, Another one is to continue the em, acoustic monitoring continuar y to comunicar sobre identify la and importancia follow de la fish pesca spawning sostenible de los aggregation, arrecifes de and coral y los also ecosistemas communicate marinos about en the general. importance of Nosotros sustainable hemos hecho fisheries, bastantes coral campañas reefs, de and marine comunicación ecosystems in general. a lo We largo have de made a todos lot estos of años en communication cuanto a efforts los throughout temas these years, de conservación de los um, arrecifes de coral, focused on en reef cuanto a la conservación conservation, también um, de las also agregaciones on reproductivas de peces, conservation lo of cual creemos que vale la fish pena pues spawning, seguir y continuar con estos which we esfuerzos. believe is very important to continue carrying out. También entre las recomendaciones que And van pues más allá de also, la as the parte recommendation that científica, go a little bit further recomendamos than the que el scientific arrecife aspect, pues we continúe la recommend that protección en el arrecife. El that arrecife we está continue protegido en la protecting the parte, reef. bueno, This en reef is Guatemala lo protected. tenemos protegido por 10 Um, años. La primera it's protected for about se 10 realizó por medio years. It was de un done acuerdo ministerial por 10 through años, publicado en el government 2020. Entonces agreement está published completamente in protegido 2020. y So it's luego protected Belices for these 10 years. está altamente Belize protegido, le is decimos, no also totalmente, highly pero altamente protected, protegido. not
fully entonces, protected, pues but la it's idea es seguir, ¿no? highly Con estos protected. So esfuerzos the de idea is that we protección de continue este ecosistema protecting these tan diverso y ecosystems, tan bello this very como es el diverse arrecife de and coral beautiful Caimán. ecosystem, Y like it sobre is todo, pues Cayman Crown Reef también system. And continuar, ¿no? also Con toda esta parte to de just comunicación continue tan clave y all tan of the importante communication para los that manejadores is como key and también so para el important for gobierno. managements and stakeholders in government. Y listo. Y pues muchísimas gracias. And Estoy that's it. Thank you very aquí much. por si hay algunas dudas. If there are any questions or comments. Ay, vamos a- Muchas gracias, Ana, por la Thank you very presentación. much, Anna, for this Voy a presentation. dejar de compartir, creo que está. I'm gonna stop sharing my screen. Listo. Agradecemos a Ana por la gran Okay, we want to presentación. thank Anna y for this amazing todos presentation. estos, eh, And all of these estudios que ellos nos all of han these studies and mostrado y que efforts se han that they have realizado de shown la us that have investigación been carried de out la zona de Corona in this Caimán. area of the Cayman Crown Reef Podemos system. ir respondiendo a sus We preguntas. Si can tienen algunas, se las start pueden ir answering some colocando questions en el chat if para you want que to write las them on the podamos ir chat viendo. so that we can read Tenemos them and una start answering. inicialmente de We Alberto have Sousa. one from Dice, Alberto ¿cómo Sosa cuidan y protegen saying, el how do you take arrecife? care and ¿Existe protect the pesca reef? ilegal en el Is arrecife? there illegal fishing in this reef? Bueno, pues nosotros desde la parte de ciencia So lo que logramos es de que el arrecife pues from the se scientific point of lograra la view, we protección have been able que, to como les protect, mencionaba antes, por medio de un as acuerdo was mentioned ministerial before, en through this government Guatemala y agreement in luego en la Guatemala, parte de Belice pues and también, in ¿no? Belize Entonces, as o sea, se well. protegió So en el basically, 2020 in y 2020, it ahora was con la protected. segunda pregunta, ¿cómo And with the cuidan? second Porque, por question, ejemplo, how do esto you pues take nada, care of está it? pues a la hora So de la parte de gobierno y demás. so it kind of Sin embargo, belongs sí to siento this que hace falta government un poco más de section. control y vigilancia en el I área, do, however, feel that we need a lot porque more pues lo que vigilance on the vemos y lo que area nos dicen más because bien what los we datos see en is cuanto a that los peces what the data is comerciales en el showing arrecife es de que regarding todavía commercial están en fish estado species crítico. is that they are still in critical No state. vemos muchos peces comerciales, We o don't lo que see a lot vemos of es commercial peces fish. en la zona arrecifal. What Lo que we vemos do es peces see, comerciales en las zonas más profundas. them in Entonces, the pues deeper creemos areas, but not in the esto shallower puede ser sides. debido And we believe that a la this might be pesca because pues of ilegal en este caso, ¿verdad? illegal fishing in this case. Gracias, Ana. Tenemos una segunda Thank you, pregunta. Ana. We have another Iván question Aguirre dice, si tiene from Iván algún Aguirre. programa de control Do you have any del pez control león. Tuve la programs oportunidad de for bucear en el Caribe de lionfish? Guatemala I y had encontré an varios especímenes. opportunity to dive in Guatemala and Sí, I was sí, able to see many sí, gracias, specimens. Iván. Yes, La verdad es yes. que Thank sí you, vemos Ivan. todavía So peces yes, león. we still see Vemos menos, eso lionfish. sí, We hace see varios años less. mirábamos muchísimos más peces león en Some el years arrecife. ago, Siento we que were able to see ahora many pues hay more. varios pescadores que sí lo Now aprovechan. Antes les there daba un are many poco de miedo fishermen porque that do como take pues tienen advantage of veneno en it. las espinas y demás, Before, pero ahora they sí lo were a están little bit aprovechando. more Entonces ya wary vemos about it because of menos, their pero sí venom on aún their vemos fins. We see especímenes less bastante now, grandes but de we peces do león. see Sobre some, todo no los vemos especially tanto some en really la big parte tan ones. somera, sino que son más en la We parte más don't see profunda, it como que han as much migrado in the a las shallower zonas más areas. We profundas see them donde more in the no deeper los sites. It's pescan. like they have migrated to the Sí, deeper un sites where control they are del pez not león. fished. Siento que So hay veces que controlling cuando vamos al arrecife lionfish, sí logramos como sometimes we extraer algunos peces león, pero sometimes we are normalmente able como to vamos extract some of pocos them, días y but con tanto que sometimes we hacer, casi go no logramos de tener un control very few days with nosotros so many tampoco, things to ¿verdad? do. Pero We sí, don't un have a lot of control de pez time león to do some estaría bien control implementar, of this no solo para species, esta but área it de would Corona be Caimán, sino really good también to de, implement en a Guatemala lionfish control como les program menciono. in the region, even throughout Gracias. Guatemala. Thank Tenemos you. otro de We have Alfredo Arellano. Dice, gracias, another Ana. question from Alfredo Saber si el Arellano. tráfico Thank you, marítimo de Ana. altura internacional How is representará un the riesgo a la integridad para el arrecife. Sí, es muy how buena is pregunta, the Alfredo. traffic? La verdad es que nosotros buceando, yo te puedo This is decir a good que question. escuchamos a veces a los buques, We ¿verdad? Los buques sometimes de hear carga the big boats, que pasan muy cerca del the arrecife, porque la ruta carriers de that navegación pass literal very, very está a la close par del to the arrecife, está reef. entre el arrecife
And so the port y is los very, very arrecifes close de Motagüía, del lado to de la costa where these en boats Guatemala. come in. Ahí hay una ruta de navegación bastante So grande. there En is a nuestro puerto, por navigation ejemplo, el area very Puerto close to Barrios this y reef, Puerto Santo Tomás de close Castilla, to tiene Puerto muchísimos buques Barrios. que transitan por esa There's zona. many, Yo many sí carrier creo que puede boats, ser and I un think that riesgo a la it integridad del might be a arrecife very Corona high Caimán por risk lo for cerca the que pasan. integrity of Si this risk, pasan muy, just muy because cerca, a they're veces going so estamos close. buceando o salimos del Sometimes buceo we y are los even vemos diving. cerquísima, o sea, We go cerquísima up from the de donde dive and we estamos see that the nosotros. boats are so close. Sí es de ponerle atención. Esto pues lo hemos mencionado ya en algunas We need to reuniones, pay attention así es de darle seguimiento. and we have mentioned it in many meetings Sí, ¿verdad? to see what goes on with María this. Patrocinio Alba dice, gracias Ana Another por la question charla from muy Maria interesante. Patrocinio. Thank ¿Sabes you, de Ana, manera for this general very cómo se interesting talk. encuentra de Do you know salud in el a arrecife general del way, SAM en la actualidad? what is the general Sí, como state, les digo, bueno, pronto vamos a reef lanzar health nuestro of the reporte whole Mesoamerican 2024. reef? Estamos trabajando So en we are él close to así launching muy our reef arduamente. report for in Ahí van a 2024. poder We are ver también working como very, los very hard cambios on en la it. salud del arrecife a You lo are going to largo be de able to todos see los the años. changes on the Pero reef bueno, throughout the grosso years. modo está pues But in el general, arrecife se encuentra the pues reef en malas is condiciones. in bad Entonces pues es state. de también de ponerle atención, no So solo de la parte de Corona Caimán, sino it's time todo to el pay arrecife attention to it, mesoamericano. not only on Pero Cayman Crown sí, Reef, esté but atento also porque throughout the whole pronto vamos a Mesoamerican Reef. tener el lanzamiento de So nuestro reporte be on the lookout que because esperamos our que se report haga is pues en coming out very, octubre, very así soon. que vamos a We estar hope to ahí launch it in al October, tanto de toda la parte to let you know pues de esto, ¿no? Pero hemos visto how que all sí, of que this unos años pues ha bajado, is otros años ha changing. We see subido. that some years Este año it has vemos que decreased, some subió por years algunos it has puntos, pero no increased, quiero some darles years has mucha decreased. información I don't want to give you porque ya too much pronto será el information so lanzamiento. that you Así you will be que able to Está see it in our report. Gracias, Ana. Fernando Rojas nos dice, Fernando buenos días, Ana, Rojas ¿han is encontrado saying, good algunas morning, especies Ana. invasoras? Have you found any sí, pues de invasive especies invasoras lo species? que hemos visto, sobre Yes, todo with es pez invasive león. species we have seen is the No hemos lionfish. visto algunas otras We especies haven't invasoras que están seen afectando some otras others regiones del that Caribe, are affecting other pues regions. como, no sé, Um, son varias ahora, ¿no? Que like están, pero no, por ahora no las there's hemos a visto. few throughout the Siempre whole tenemos region, pues but un we haven't ojo been able to we en haven't el seen them. arrecife para We ver always keep an eye si out vemos to otras especies see if invasoras, we pero por see ahora lo que hemos any visto invasive únicamente son species. pez leones, pero pues But esperemos que siga for así. now, only we have seen lionfish, and we hope Bueno, that it stays this way. tenemos otra, dice, el We have estado general, another ¿cuál es el one. estado del arrecife de Corona Caimán y cuáles son las principales What is the amenazas a este general arrecife? state, reef health state Sí, of pues Cayman el Crown, estado and what are the actual, o sea, major del arrecife threats Corona Caimán. for this reef? So the Ahorita current state nosotros, pues, of this yo reef les enseñé is, como por well, sitios, ¿no? Que right teníamos now you were como able to algunos sitios see están by sites, and we were able to see están how como some sites en un estado were de in malo a in a regular. bad to Entonces, pues, medium básicamente, si state. lo ponderamos todos, tenemos más So bien un basically, if estado, we just pues, average it malo. all, is Y esto se in a bad debe state. en gran And this is medida basically a la baja biomasa de peces because comerciales of the low y a la alta biomass of cobertura de commercial fish macroalgas. species Lo and the bueno es high que estamos macroalgae viendo cover. que la The good biomasa thing de is peces that we herbívoros are ha aumentado seeing en that the estos últimos herbivore años. biomass Entonces, has creemos que increased con throughout un the aumento de years. la biomasa de So peces hopefully herbívoros with va a this disminuir increase la cantidad de in macroalgas, la herbivore cobertura de biomass, macroalgas en el arrecife. the Eso, the claro, macroalgae para cover will disminuir la cobertura hopefully de decrease. macroalgas Of requiere course, to tiempo, ¿no? Con decrease una gran alta macroalgae biomasa de peces cover, it herbívoros requires para a que long logre time. disminuirla, pero esperamos With high que este concentrations, trend with de la high biomasa de peces populations of herbívoros herbivore continúe fish, y tengamos hopefully we will be pues able una mejora to en see este results indicador de in the future, macroalgas. reducing macroalgae cover. La siguiente pregunta que era, pero The next tenemos una question similar aquí is que dice, ¿cuál es la a principal similar amenaza a question. Corona What Caimán en este is momento? the main threat Sí, to yo Cayman veo, Crown son in varias this moment? amenazas. I see that there's quite a Una few pues es threats. One la alta is temperatura que the high estamos viendo en temperatures la región, we bueno, have no en la región, recorded, en el Gran well, Caribe, ¿verdad? throughout the region, well, not only in the La alta region, throughout the temperatura Great pues lo que ha Caribbean, causado, como the les high temperatures indicaba, is es el causing, blanqueamiento de los corales is just y leading cuando se to mantiene coral esta alta bleaching. temperatura And por when these tanto tiempo, por temperatures muchos maintain for a meses, very long time, vemos que hay for mortalidad. quite a few Entonces creo que months, esta es una de we las see that grandes there's amenazas ahorita mortality, and we see en el that arrecife one, Corona this is one Caimán. of the También pues biggest vemos, threats como les decía, igual for Cayman la Crown. baja biomasa de peces What we also comerciales see y pues is esto that también there podemos is tomar acciones, ¿no? Para a mejorar esta reduction biomasa. in commercial fish biomass. Y por último,
Lo que hemos And visto también, pues, lastly, what we have lo que seen afecta al is arrecife también what es affects la gran the cantidad de reef nutrientes que is llegan the ahí high por amount of medio de nutrients los that grandes ríos are que tenemos en arriving las costas, ¿verdad? La que por arriving ejemplo through the está lleno de rivers agua. and as Entonces, pues la gran cantidad de discharge. nutrientes afecta porque So the nos big amount of incrementa la cobertura de nutrients algas en el because arrecife it helps y increase pues the vemos también macroalgae pues el cover, impacto que lo está haciendo. and it has an Pero sí, impact on this básicamente creo area. que esas son por So ahora these are lo que tenemos the que main abordar. ones Sí. that we have to tackle. Claudia Guerrero dice, cabe Claudia mencionar Guerrero says que that it's worth este es un mentioning recurso compartido entre los that tres this is a países y shared se requiere de resource that mucha is voluntad y política para shared que throughout the el área three continúe countries, siendo un medio and de it's vida para required las to have a lot comunidades. of political will Gracias, Claudia. so that Sí, this gracias, area Claudia. Sí, continues es un gran recurso, being es un recurso compartido, important como bien livelihood for menciona Claudia, communities. y It's so yes, pues this is a eso, ¿no? shared Requiere resource, gran as esfuerzo Claudia para que se states. mantenga It requires a y sobre big todo effort para que se so that it's mantenga para las maintained, futuras generaciones. and Básicamente es lo que nosotros, mostly so pues, that it nosotros más lasts queremos y through que generations, which este is what we arrecife want the también ayude most, como so that this por reef alguna parte helps alimentar, ¿no? A arrecifes to aledaños like eh, feed la biomasa de on peces, close ¿verdad? Herbívoros reefs y comerciales. higher biomass of Platicando de eso, commercial no sé si and nos podrías herbivorous explicar un fish. poquito de cómo Talking es a little bit que, about porque this, can you mencionas explain a little en bit tu on, presentación de que la cobertura because you mentioned in your coral ha bajado, presentation pero la how the biomasa coral cover has de peces reduced, herbívoros ha but the aumentado. Entonces, herbivorous fish cómo puede biomass suceder esa has relación increased. de que los peces sí So aumenten can y you que la explain how this cobertura de corales se relationship baje? happens, Sí, yo that creo there's an que también increase in tiene que fish ver porque, biomass por and a ejemplo, a decrease nosotros, in bueno, se ha coral logrado cover? la protección, So we have been able o sea, la veda de peces to carry herbívoros out para la zona de the hace, bueno, protection of herbivorous Belice fue el primer fish. país que logró la veda de Belize was the peces first herbívoros. country that was able En to Guatemala control fue la fishing for primera veda, herbivorous se fish. logró en el In 2015 Guatemala, y ha we achieved continuado, o sea, it el by 2015 y luego se 2015, volvió a reanudar y and se ha it vuelto a has reanudar. continued Entonces and tenemos ya una renovated veda de throughout the peces herbívoros de years. ya muchos So años we have y had siento que a esto ha ayudado a restriction of aumentar fishing of these species throughout la a long biomasa de period of peces time, herbívoros en el área. and we feel Siento que that se ha this is what respetado has la veda helped de peces herbívoros um, the y esto ha fish ayudado. biomass Ahora, claro, maintain si vemos in good numbers and la increase. cobertura de coral vivo, lo que pasa es But que if we es see este the coral episodio tan cover, grande que pasó en el último año we just que nos ha think about the disminuido last esta episode of cobertura, last porque year el of arrecife pues tenía bleaching, muy, where muy alta cobertura. before we Ahora, had pues, high bueno, bajó. cover of corals, and well, of Pero course, es this este year episodio it's tan quite fuerte low. que So acaba it's de this suceder. very Entonces, por eso specific creo que episode, vemos como this esta bleaching no es una episode. relación directa entre uno y otro, como It's not normalmente se a esperaría direct relationship as you might por este expect. episodio tan fuerte, ¿no? It's just because last year's bleaching event was too severe. Gracias, Ana. También, Thank si you nos very podías much. ayudar a explicar que If you por could qué es explain to us importante what is este the arrecife importance para of todo this el arrecife reef and mesoamericano why it's y important for the específicamente Corona whole of Caimán, the la Mesoamerican reef. importancia para Why is protegerlo Cayman Crown para Reef todo el arrecife important to be mesoamericano. protected Sí, pues el arrecife de throughout the Corona whole Caimán se ubica en Mesoamerican el Golfo de region? Honduras. So Es una área this reef is estratégica. located Tenemos, in the y ¿por qué le Honduras llamamos Corona Gulf, Caimán? De esto no les and mencioné desde el why we principio. called it Cayman Básicamente Crown. tenemos I should have said it at the la beginning. fosa de Caimán, o sea, que Um, está but en la parte there del is a Caribe. Es un área trench muy, muy of profunda Cayman where que it is a topa very, con very la deep zona de Corona trench Caimán, ¿verdad? La that zona topa hits that con estas is paredes que a vemos ahí boundary with Cayman gigantescas que Crown. van de So you can 10 see a these 500 massive metros. walls that go from 10 meters to 500 Entonces, meters, pues, just these esta área walls. también creemos que es un área So también de surgencia. we believe that La this is ubicación an area estratégica, pues, of an de este upwelling punto, of con esta water. fosa, con So estas it's like a paredes, con este strategic arrecife, place ¿verdad? with these walls, Somero, with these y shallow o sea, reef sobre and the todo esta deeper reef, ubicación que está, pues, en esta and zona, this siento strategic que ayuda, location ¿no? Y que es súper it importante helps that para la región it's y very para, important for the sobre todo, region, nuestros países, ¿no? Entonces, sí, especially siento for que our eso, countries. básicamente, la ubicación So I estratégica, el área de feel that surgencia, this strategic point, cómo se ha this comportado el upwelling arrecife area, también. and how the reef has behaved. Okay. Bueno, muchas gracias, Ana. Okay, Entonces thank ha you. sido muy productiva esta Thank you, sesión. Anna. This has been a No very veo que productive hay session. más I don't preguntas. see any more No questions. sé si alguien más I don't tiene know alguna if pregunta anybody también, else además has del chat, any other pueden tomar su questions. micrófono You can y
also raise your hand Bien. and Y si open no, your microphones so entonces that you can ask. les invitamos a que puedan If not, ir a las we páginas invite you to de, check out the web Marfan. pages Yo les estoy of copiando por el Marfan chat, and donde follow pueden the links también that ver I'm pasting nuevamente here in the la chat where you reproducción can de see este webinar. Y this pues webinar. les agradecemos nuevamente And por we thank you very, habernos very acompañado, much for ¿verdad? joining us in this Y session. gracias a Ana también por Thank you very much, enseñarnos toda Anna, la for investigación que teaching se ha us realizado. so much about the ¿Verdad? research and the efforts that Gracias. have been carried out in this No, region. gracias a Thank you ustedes so por la much. invitación y gracias por Thank atender al you webinar all a very todos. much, and thank you for being here, Perdón, everybody. hay una, parece de I'm una sorry, pregunta de, no sé si there quieres is one last question. responderla. Dice que si es I don't know viable if you una want to medida answer it. intermedia como Do la you think it's remoción de viable to macroalgas. have an intermediate solution Sí, like eso da removing ganas, la verdad. macroalgae? Querer So yeah, remover basically, macroalgas. I really, Se han really hecho Peces kind of want to herbívoros. do it Ajá, myself. se han hecho estudios en otras There have regiones been some donde studies se ha in tratado other de regions remover las macroalgas, where pero macroalgae claro, removal dentro de las macroalgas a veces has viven been explored, otros but you know organismos, that entonces in se tiene que tener macroalgae, como la remoción, pero there's se deja en other el agua y organisms luego that para que los live there. organismos So you pues can logren remove como it and escapar, then por así allow decirlo, these antes de organisms that live in estar it el agua. um, Entonces sí to requiere como de un to esfuerzo bastante go grande away from the algae so that you're también not económico, extracting ¿no? Un these esfuerzo económico organisms as también well. bastante So grande y por el área this would remota take de Corona a Caimán, big economic effort pues se podría hacer, to pero carry requiere out muchos these recursos, siento macroalgae yo, como removal. muchos So recursos. we could do it, but it would require high Bueno, economic resources. muchísimas gracias, Ana, nuevamente. Y Thank bueno, you, hoy sí creo que sí, ya Anna. no hay Again, más preguntas. Entonces damos I por think there is no more cerrado questions. So we bueno, are y esperamos closing this que nos webinar, puedan and we hope acompañar that you nuevamente. Y can si tienen otras join consultas, us. pues las puedan postear en nuestros And medios, if you ¿verdad? have any Nosotros more les questions, you apoyamos. can ask Gracias us on our entonces. platforms. Nos Thank you very vemos. much. Gracias. See you later.